Chào mừng các bạn đến với chương trình học từ vựng tiếng Anh trực tuyến trên kênh Hoàng Yến English. Bài 65, chủ đề: Truyền thông đại chúng. Mass media. Mass media. Quảng cáo. Advertisement. Advertisement. The advertisement caught my attention. Bài báo. Article. Article. I read an interesting article today. Phát sóng. Broadcast. Broadcast. They will broadcast the game live. Truyền hình cáp. Cable. Cable. I subscribed to cable TV. Kênh truyền hình. Channel. Channel. The channel offers educational programs. Nhân vật. Character. Character. The main character is brave. Truyền hình trực tiếp. Live. Live. The concert will be live tonight. Hàng ngày. Daily. Daily. They publish a daily report. Biên tập viên. Editor. Editor. The editor reviewed the article. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã học cùng chúng tôi. Hãy like và đăng ký kênh để tìm hiểu những điều thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.